Hey everybody, welcome back to Gap Languages. In today's lesson, we're going to improve our Farsi Dari reading skills with an important topic about discipline. I'll be reading a passage in Farsi Dari and I'll explain everything in English to make it easy for you to follow along. So, whether you are learning Farsi Dari or you just want to practice your pronunciation, this lesson is perfect for you. If you find this lesson helpful, make sure to like this video, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you never miss a new lesson. Your support helps us create more content like this. Alright everybody, let's get it started. Oh, sorry, I forgot to let you know that we specialize in Afghan local languages including Farsi Dari, Pashto, Uzbek. We also offer English classes. If you are interested in studying with our tutors, you can check our website at www.gaplanguages.com. Alright everybody, let's get back to the lesson. دختر منظم. دختر منظم. منظم here it means disciplined. دختر منظم means disciplined girl. مریم با صدای مادر از خواب بیدار شد. وقتی که چشمایش باز کرد وقت نماز بود. بعد از ادای نماز قرآن کریم تلاوت کرد. مریم با صدای مادر از خواب بیدار شد. So this means Maryam woke up to her mother's voice. Like she was talking and her voice made her wake up. بیدار شد means she woke up. وقتی که چشمایش باز کرد. When she opened her eyes. وقتی که چشمایش باز کرد. When she opened her eyes. که وقت نماز بود. It was the time of prayer. وقت نماز means prayer time. بعد از ادای نماز, after offering prayer, ادا کردن here it means to offer in. After praying or after offering prayer, she recited Quran or Holy Quran. Okay, now let me read it one more time. مریم با صدای مادر از خواب بیدار شد. وقتی که چشمایش باز کرد, وقت نماز بود. بعد از ادای نماز قرآن کریم تلاوت کرد. Alright, now let's go to next slide. اندک بعد آمادگی گرفت. مریم بستر خوابش منظم کرد و از اتاقش بیرون شد. پدر و مادر مصروف آماده کردن صبحانه بودند. Okay, اندک بعد, a little later. اندک بعد means a little later she got ready. آمادگی گرفت means she got ready. مریم بستر خوابش منظم کرد. منظم کردن here means she arranged her bed or she made her bed. و از اتاقش بیرون شد and she got out of her room. اتاق means room. بیرون شدن is get out or she got out of her room. پدر و مادر مصروف آماده کردن صبحانه بودند. The father and the mother were busy. مصروف means busy. Busy making the breakfast. So the father and the mother were busy making the breakfast. Okay, I want to read it one more time. اندک بعد آمادگی گرفت. مریم بستر خوابش منظم کرد و از اتاقش بیرون شد. پدر و مادر مصروف آماده کردن صبحانه بودند. Okay, let's go to next slide. او به مادر و پدر سلام و صبح بخیر گفت. مریم دندانایش مسواک زد. دست و صورتش با صابون شست. جراب و لباسهای اوتو کرده اش را پوشید. So now here او به مادر و پدر سلام و صبح بخیر گفت. So she said to the mother and to the father, hello and good morning. Salam wa صبح بخیر گفت means said hello and good morning. مریم دندانایش مسواک کرد. مسواک کردن here it means she brushed her teeth. دندانایش means her teeth. She brushed her teeth. دست و صورتش با صابون شست. She washed her hand and her face with a soap.
جراب و لباسای اوتکدهش پوشید. She put on. پوشیدن here means wear or put on. She put on her ironed socks and dress. Alright, let me read it one more time. او به مادر و پدر سلام و صبح بخیر گفت. مریم دندانایش مسواک زد. دست و صورتش با صابون شست. جراب و لباسای اوتکدهش پوشید. مریم بکس تمیز و منظمش برداشت و به مکتب رفت. همصنفی‌های مریم او را دوست دارند. او همیشه نظافتم رعایت میکنه. مریم دختر تمیز و لایق است. Now here مریم بکس تمیز و منظمش برداشت. So مریم took or picked up her clean and neat bag. So تمیز و منظم. So it is clean and at the same time it is arranged. She picked up her clean and arranged backpack. برداشت means packed up. و به مکتب رفت. And she went to the school. همصنفی‌های مریم او را دوست دارند. Mariam's classmates love her. You know, the classmate of Mariam, Mariam's literally, so this means Mariam's classmates love her. دوست دارن means love her. او همیشه نظافت رعایت میکنه. She always maintains cleanness. رعایت کردن here maintains or she keeps herself clean all the time. مریم دختر تمیز و لایق است. So Mariam is a clean and an intelligent girl. Alright, let me read it one more time. مریم بکس تمیز و منظمش برداشت و به مکتب رفت. همصنفی‌های مریم او را دوست دارند. او همیشه نظافت رعایت میکنه. مریم دختر تمیز و لایق است. نظافت مریم باعث می شد همه با او دوست باشند. مریم وقت از مکتب به خانه برمیگشت لباسهای مکتبش داخل الماری میگذاشت. Okay, نظافت مریم, so Mariam's cleanness باعث می شد or so made her همه با او دوست شوند. Made everybody to be a friend with her. So her cleanness made everybody to be her friend. مریم وقت از مکتب به خانه برمیگشت. When Mariam got back home from school, لباسای مکتبش داخل الماری میگذاشت. So she put her dress in the wardrobe. Like after school, she put her school dress in the wardrobe. Okay, let me read it one more time. نظافت مریم باعث می شد همه با او دوست باشند. مریم وقتی از مکتب به خانه برمیگشت لباسای مکتبش داخل الماری میگذاشت. او چادر و جرابهایش میشست تا برای فردا آماده باشه. مریم دختر منظمی بود. او همیشه نظافت خود و اتاقش رعایت میکرد. So او چادر و جرابهایش میشست. She washed her scarf and socks تا برای فردا آماده باشه. So they would be ready for tomorrow. Like she would clean everything. She would wash her socks and scarf so it would be ready for tomorrow. مریم دختر منظم بود. مریم was a disciplined girl. او همیشه نظافت خود و اتاقش رعایت میکرد. She would always maintain her cleanness and also she would maintain her rooms. She would clean her room. Okay. او چادر و جرابهایش میشست تا برای فردا آماده باشه. مریم دختر منظمی بود. او همیشه نظافت خود و اتاقش رعایت میکرد. مریم برای خود یک الماری کوچک و زیبا درست کرده بود. او کتابایش به شکل منظم به داخل آن میگذاشت. Okay, now here Mariam
بر خود. So for herself یک الماری کوچک و زیبا درست کرده بود. She made a small wardrobe for herself. So she made a wardrobe, a small and beautiful wardrobe for herself. او کتاباش به شکل منظم داخل آن میگذاشت. So she put her books in an orderly manner in it. So she put all of her books in the wardrobe or shelf in orderly manner. مریم برای خود یک الماری کوچک و زیبا درست کرده بود. او کتابایش به شکل منظم به داخل آن میگذاشت. او بعد از خوردن غذا و استراحت شاد میشد. او کارخانگیش منظم و تمیز انجام میداد. او بعد از خوردن غذا و استراحت. She, after eating her food and taking it easy or resting, she would become happy. شاد میشد. She would become happy. او کارخانگیش منظم و تمیز انجام میداد. She would do her homeworks in a orderly manner. Like she would do everything clean and net. So here it is talking about her homeworks. She would do her homeworks cleaned. Okay, let me read it one more time. او بعد از خوردن غذا و استراحت شاد می شد. او کارخانگیش منظم و تمیز انجام می داد. مریم کتابایش برای فردا منظم کرده داخل بکسش میگذاشت. مادر مریم از او همیشه راضی بود. اوکی، مریم کتابایش برای فردا منظم کرده داخل بکسش میگذاشت. So مریم arranged her books and put them in her bags or in her backpack. She would put everything in her bag. مادر مریم از او همیشه راضی بود. Mariam's mother was always content with her. Okay, now راضی بود, here it means we're content or happy. Alright, مریم کتابایش برای فردا منظم کرده داخل بکسش میگذاشت. مادر مریم از او همیشه راضی بود. Okay, this is the last slide. معلم همیشه مریم تشویق میکرد. مریم در مکتب همیشه از نظر رعایت نظافت الگوی شاگردان دیگه بود. کسی نظافت رعایت کنه همه او را دوست دارن. اوکی، معلم همیشه مریم تشویق میکرد. تشویق میکرد, here it means encourage. The teacher would always encourage مریم. مریم در مکتب همیشه از نظر رعایت, like Mariam's cleanness made her a role model for other students. Ulgo means role model, like her cleanness or being disciplined made her a role model for other students. کسی که نظافت رعایت کنه, if anyone maintains cleanness, همه او را دوست دارن. Everybody loves him or her. Okay, now let me read it one more time. معلم همیشه مریم تشویق میکرد. مریم در مکتب همیشه از نظر رعایت نظافت الگوی شاگردان دیگه بود. کسی که نظافت رعایت کنه همه او را دوست دارن. Alright everybody, this is the end of our today's video. Hopefully you found this lesson helpful. If you did, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And also, if you are interested in studying with one of our tutors, please check our website at www.gaplanguages.com. We also put some information down in the description of this video. Okay, everybody, thank you for watching this video, and until then, take care.